today's Tuesday, I'm back in EUROPOCKET News. Today's news talks about fighting racism in Paris and interrailing. So let's go. Statistics show that 1 in every 3 people in France have confessed to being racist. And 1 in every 2 reckon there are too many immigrants in their country. But what about the immigrants? How do they feel? Esther, our correspondent in Paris, chatted to a few last week when her university celebrated a stance against racism. Is there racism in France? I tried to find it out because this week universities in France are celebrating the annual festival against the racism. Dans tous les endroits, dans tous les milieux, partout il y a du racisme. Moi je vais commencer déjà dans les boîtes de nuit, bon ça on va dire que c'est rien du tout. Mais dans les boîtes de nuit, on s'est toujours recalé. Pourtant voilà quoi, il y a tout le monde, ça dit pareil, mais voilà. Et ça c'est pas moi qui le dis, ça a été aussi fait ça a été étudié. C'est comme ça, on ne fait rien, mais bon, voilà quoi. Et moi ce qui me tue réellement, ce qui me tue, c'est qu'on puisse payer des gens pour qu'ils laissent pas rentrer les immigrés, enfin les immigrés, des personnes de couleur. Ça me tue vraiment. Ça encore c'est un exemple. Mais quand on voit dans certains lieux de travail où on n'accepte pas les Renois, les Arabes, ça me tue encore, plus. Les gens ils nous critiquent parce qu'on est chez nous du soir au matin en train de faire du bruit dans le hall. Mais donnez-nous la bagatelle, on sort de notre truc. Ça c'est pour mon pote Amine. On n'a rien à faire, on va à l'école. On essaie de suivre un chemin normal, on n'y arrive pas. Mais encouragez-nous. Nous aujourd'hui on est là, on est venu chanter aujourd'hui pour engrainer tout le monde. C'est vraiment pour un plus, pour dire à tout le monde, montrer l'exemple. Vous êtes noir ou arabe, montrez l'exemple. Parce qu'il y a trop de bordel partout. Pour sensibiliser tous les étudiants sur le thème du racisme et en plus général sur toutes les discriminations. Parce qu'il faut savoir que même si le racisme et les discriminations sont aujourd'hui un mot dont les gens ont tendance à se dire que ça a disparu, bien au contraire, aujourd'hui on doit sans cesse se battre contre ce thème-là, puisque on a vu, par exemple, il y a quelques années, donc aux dernières élections présidentielles, à la surprise générale, eh bien, malgré une forte mobilisation et malheureusement très faible participation des jeunes, eh bien, on se retrouve avec Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, au second tour des élections présidentielles. Oui, ça m'a posé un problème. Cette année, je suis allée faire du sport dans le gymnase et donc je m'étais inscrite, j'ai payé l'argent et je suis arrivée au gymnase et le professeur m'a interdit de jouer parce que j'avais mon voile. Et donc ça m'empêche de jouer alors que n'importe quelle personne a droit, on est à la fac donc normalement on a droit à porter notre voile de n'importe où. On behalf of the European Union, Angela Merkel has asked Israel and Palestine to take up peace talks once again. During her working weekend in Israel, she offered her aid to help the two sides restart negotiations, but ensured the EU would not offer a solution on the Middle East conflict. Speaking separately to Israel's Prime Minister Ehud Olmert and Palestinian President Mahmoud Abbas, she warned that if they wanted to keep up contact with the European Union, the Palestinian government must renounce violence and recognise Israel. During her trip, Merkel also called on Iran to immediately release the 15 British sailors seized in the Gulf last month. This June, 400 young journalists from all across the European continent will meet in Brussels to discuss European issues. A project of the European Youth Press along with the European Parliament, these European Youth Media Days aim to produce media with the input and opinions of a wide range of journalists. You can also take part and have your say if you visit their website and follow the steps. Interrailing is definitely one of the funnest ways to spend your summer if you're in Europe and you're young. It's cheap and cheerful and the best way to cover a lot of ground in a very short period. Well, since the influx of cheap flights, most of us are tending to ditch the train and fly instead, even though travelling by train is actually quite fun. So Interrail has decided to lower its prices and has even offered travel to 2 more countries, Bosnia and Montenegro. With the new tariffs, backpackers can now choose 2 types of journeys. The Flexi, which lets you travel for 5 days within 10 days for around €124 to €359, and the Global Pass, which lets you travel where you want from 22 to 30 days for around €234 or up to €599. With the changes, the old system that divides the continents into 8 zones disappears. So if you fancy it, check out interrailnet.com. And finally,
When you think of Amsterdam's red light district, seedy is one of the words that comes to mind. Well, this weekend, its workers tried to improve the reputation of the 800-year-old area by holding an open day. A big information day open to the public, both male and female. Hundreds of bright-eyed tourists pottered through the 30 brothels that are currently being suspected of forced prostitution, human trafficking and organised crime. The day aimed at lightening the taboos that are related to prostitution and create more understanding and respect for those involved in it. Well, that's all for today, but I'll see you tomorrow in EUROPOCKET News. Bye!